এই সেমিস্টারেতে তোমাদের সিলেবাসটা আমি বের করছি। সিলেবাসটা বড় কিন্তু সম্ভব। সেমেস্টার 4 এটা নতুন এটা পাঠাতে হয় আমাদের, একটু মডিফিকেশনস করেছে। সেমেস্টার 3 হয়েছে এটা, তোমাদের সেমেস্টার 2 তাই তো? এই একটা বাজে চ্যাপ্টার আছে, এই পেপার, কম্পারেটিভ অ্যানাটমি অ্যান্ড ফিজিওলজি অফ নন কর্টেক্স। হ্যাঁ, এই সব এগুলো রয়েছে, very very bad topics. Bad matlab some of them are very easy. Very easy. Some of them are easy. Some of them are, you don't have notes and materials. So affinities of limulus and peripetus. This is already a study. Repeat actually. Evolutionary significance of polymorphism and colony formation in termites. Social life of termites. Polymorphism termites and evolution of parasitism, adaptations, different taxa, generalized study, very bad. A পরের বছর এসব সিলেবাস চেঞ্জ হয়ে যাবে। Types of canal system in sponges and their significance, easy. Torsion, detorsion in mollusca is easy. Repeat. Loss of bilateral symmetry, torsion and detortion. এগুলো মানে যাকে বলে very poorly designed syllabus from KNU. And components of water vascular system, এটা already আছে, এগুলো সিমিলার। এইটা একটু পড়তে হবে। নার্ভাস সিস্টেম, ব্রেন এন্ড নার্ভ পট, প্রত্যেকটার জন্য এটা বানাতে হবে। দেন নিউরো এন্ডোক্রাইন, এটা ইজি, এটা পেরে যাবে। দেন ইউ হ্যাভ সেন্স অর্গানস, মেকানো রিসেপ্টরস, ফটো রিসেপ্টরস, দিস ইজ অলসো পসিবল, এটা আমার কিছু কঠিন নয়। ডাইভার্সিটি অফ দ্য রিপ্রোডাক্টিভ অর্গানস অ্যান্ড অ্যাক্সেসরি সেক্স অর্গানস, রিপ্রোডাকশন, কম্পারেটিভ রিপ্রোডাকশন, ইটস নট আ প্রবলেম। বাকিগুলো আছে, অনেক কিছুই রয়েছে, নোটস দিয়ে দেবো। হ্যাঁ, so the next part is cell biology and histology, এটা পড়ানো। So in one প্রথম cell biology, এটা পড়ার দরকার নেই, you don't have to study this chapter. Cell biology, its scope in modern perspective, no questions will not. So we start with cell theory and its modern version and interpretation. এই যে সেল থিওরি, তোমার দিকে একটু ঘুরিয়ে দিলে ভালো হবে। ঠিক আছে, দেখতে পাচ্ছ তো স্পিকারটা আটকে দিতে। So what is the cell theory? The cell theory grew out of work of many scientists and improvements in the microscope. So there are many scientists who contributed to the cell theory. So what is a cell actually? Cell theory means what is a cell? একটা cell কোষ কাকে বলে? So
First, there were depended upon seeing a cell. So the development of a microscope, old microscope with the new microscope, Anton van Leeuwenhoek, এরকম একটা মাইক্রোস্কোপ করেছিল. So this is how the cell theory started. So the first one was Robert Hooke. কর্ক জানো? You know what cork is? Cork তাকে বলে অনেক বোতলের ছিপিতে তুমি দেখবে হোমিওপ্যাথি ছিপিতে আগেকার দিনের একটা কাঠের মতন পাতলা কর্ক থাকে. আমাকে ছবি দেখাচ্ছি. এই যে এই ছিপিগুলো দেখেছো আগে হোমিওপ্যাথি এগুলো, এগুলো দিয়ে ছিপিগুলো, এটা হচ্ছে কর্ক, এইটাকে কেটেছে. সো এই কর্কটাকে সেকশন করেছে. আর under the microscope he saw he designed a microscope and he saw that এরকম ছোট ছোট কোষ দেখেছে, গোল 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 কোষ দেখেছে. এটা তো এখন তো লিভিং তো নয়, but they are dead and he called them cells. সেল মানে হচ্ছে একটা কোষ. So it is a bark of a tree মানে বাইরে, and they are dead plant cells. They are small squares and they reminded him of small rooms in a monastery called cells. ঘর, ঘরের ঘর, তাকে সেল বলে. তারপরে গ্রেটার ইয়ে যে অ্যান্টন ওয়ান লিউয়েনহুক, এটা না, এ নয়, এ. So what he did was he improved the microscope, and now it was able to magnify an object and বড় করতে পারে 200 গুণ. হ্যাঁ, আজকালকার মাইক্রোস্কোপ যেটা তুমি কলেজে ইউজ করো এরকম রাফলি 1500 গুণ বাড়িয়ে দেয়. তখন মানে 200-300 বছর আগে এটা 200 গুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল, ইমপ্রুভ করে দিয়েছিল. আরেকজন শিল্ডেন অ্যান্ড সোয়ান. শিল্ডেন একজনের নাম, জার্মান বোটানিস্ট ছিল. তো প্লান্টসদের যখন দেখেছিল এইরকম সব স্ট্রাকচার দেখতে পেয়েছিল, স্ট্রাকচারাল সেলস লাইক দিস আন্ডার দ্য মাইক্রোস্কোপ. So he made a generalization that all plants were made up of cells. ছোট্ট ছোট্ট সেলস দিয়ে একটা প্লান্ট তৈরি. এবার সোয়ান, থিওডর সোয়ান, এই অ্যানিমেলে কাজ করেছে. আর এইটা শিল্ডেন অ্যান্ড সোয়ানের কাজের পরে বললো দ্যাট অল অর্গানিজমস মানে আমরা we are all made up of cells. Then Rudolf Virchow, all cells come from cells, এইটা কথা বলেছে 1855 এতে. That new plant cell arise from existing plant cells and new animal cells arise only from existing animal cells. এই সময় রেডি বললে, ফ্রান্সিসকো রেডি বললে একজন সায়েন্টিস্ট 1668 এর থেকে একটা কথা বলেছিলেন যে তখন একটা আইডিয়া ছিল, there was an idea that theory of spontaneous generation. How does one organism reproduce? একটা থেকে আরেকটা কি করে হয়? তো ওইরকম সব স্পন্টেনিয়াস আইডিয়াতে একটা আইডিয়া দিয়েছিল যে একটা দেখা গেছিল যে একটা খোলা জারের মধ্যে একটা মাংসর টুকরো যদি রাখে কিছুদিন বাদে ওখানে মাছি থাকে. তো spontaneous generation told that from these flies were formed
ফ্রম দিস রটিং মিট, পচে যাওয়া মাংস থেকে এগুলো তৈরি হচ্ছে। পচে যাওয়া মাংস থেকে এগুলো তৈরি হচ্ছে। নাও মানে বললো যে কাদার থেকে ব্যাং হচ্ছে, এরকম সব আইডিয়া ছিল, নিজে নিজেই তৈরি হয়ে যাচ্ছে স্পন্টেনিয়াস। ফ্রান্সিসকো রেডি টোল্ড দ্যাট দিস ইজ নট রাইট। তো কি করলো, খোলা জারে মাংসতে ফ্লাই হলো, কিন্তু যেই ওটাকে মানে এটা ঢেকে দিল একটা কর্ক দিয়ে, আর কোনো ফ্লাইজ এলো না। তার মানে ফ্লাইজ গুলো বাইরে থেকেই এসছে, ভেতর থেকে তৈরি হচ্ছে। আবার ওর ওপরে একটা গজ দিয়েছে যেখানে ফ্লাইজরা ঢুকতে পারবে না। দেখা গেছে ওই গজের ওপরে, মানে এখান থেকে গন্ধটা বেরোচ্ছে মাংস, কিন্তু গজের ওপরে অনেক মাছি এসে বসেছে। তো এটাতে ক্লিয়ার বোঝা গেছে যে বাইরে থেকে মাছি আসছে। So he just workshop, he said the cells come from pre-existing cells. আগে একটা সেল ছিল, সেটার থেকেই নতুন সেল তৈরি করে। মানে নিজের থেকে তৈরি হয়নি, নিশ্চয়ই একটা সেল ছিল, সেই সেল থেকে দুটো সেল হলো, দুটো সেল থেকে চারটে সেল হলো, এরকম। Cells come only from pre-existing cells. লুইস পাশ্চার প্রচুর ওই একই কাজ করেছে, প্লাস এক্সটেন্ড দ্যাট স্পন্টেনিয়াস জেনারেশন আর হয় না। So এখানে বোঝা গেল যে সেল থিওরি, so the cell theory has got three principles. Cell theory যেটা তোমাদের শুনতেছে, that is all organisms are made up of cells. All organisms are made up of cells. যা দেখো, যা প্রাণীর মধ্যে all সব প্রাণী কোষ দিয়ে তৈরি। So early studies led to the development of the cell theory. So প্রথমটা ছিল all organisms are made up of cells. All existing cells are produced by other living cells. মানে একটা সেল থেকেই আরেকটা সেল তৈরি হচ্ছে, এর নিজে নিজে তৈরি হচ্ছে না। একটা সেল, এই দেখো, এটা একটা ডিভাইড করে, একটা সেল ডিভাইড করে দুটো সেল তৈরি, এটা মাইক্রোস্কোপের ফলে। এবারে থার্ড পয়েন্ট হচ্ছে, দ্য সেল ইজ দ্য মোস্ট বেসিক ইউনিট অফ লাইফ। সব থেকে ছোট আর সব থেকে, মানে ওটাকে ইউনিট বলা হয় প্রাণী, জীবনের লাইফ। এইটা একটা সেল, প্রোটোজোয়া দেখেছো, এইটা একটা ইউনিট অফ লাইফ। So তুমি জানো there are two types of cells, eukaryotic cells and prokaryotic cells. এটা দেখতে অনেকটা ওই ফোনের মতন, এই আইপডের মতন cells, eukaryotic and prokaryotic cells. So eukaryotic cells have nucleus which contains DNA that forms many chromosomes. এটা নিউক্লিয়াস, এর মধ্যে ডিএনএ আছে, it has got many chromosomes and it has got an outer cell membrane. They have got membrane bound organelles. Membrane bound organelles কি, এই যে এই মাইটোকন্ড্রিয়া, ক্লোরোপ্লাস্ট যা যা আছে, রাইবোসোমস, ওদের প্লাজমা মেমব্রেন। বাইরের দিকে একটা সেল মেমব্রেন, আমরা পড়বো সেল মেমব্রেন স্ট্রাকচার, কিন্তু বাইরে একটা সেল মেমব্রেন দিয়ে ওদের আটকানো। নিউক্লিয়াসেরও নিউক্লিয়ার মেমব্রেন রয়েছে, এটা হচ্ছে ইউক্যারিওটিক। অর্গানেলস রয়েছে, নিউক্লিয়াস রয়েছে, ডিএনএ নিউক্লিয়াসের ভিতরে ইন দ্য ফর্ম অফ ক্রোমোজোম। প্রোক্যারিওটিক সেলেতে শুধু সাইটোপ্লাজম আর সেল মেমব্রেন আছে, আর ডিএনএ তো রয়েছে, ডিএনএ তো থাকবে। They do not have a nucleus, they do not have membrane bound organelles, but they have some organelles like ribosome. ঠিক আছে? Prokaryotic cells, but they have one chromosome and extracircular pieces of DNA called plasmid.
এই ছোট্ট ছোট্ট এটা হচ্ছে ডিএনএ ক্রোমোজোম, ওদের একটাই ডিএনএ রিজিয়ন এখানে, নিউক্লিয়াস নেই, আর ছোট্ট ছোট্ট প্লাজমিড আছে এক্সট্রা ক্রোমোজোমে থাকলেও থাকে ক্রোমোজোমের বাইরে। সেল ওয়াল বা সব এইসব ফ্ল্যাজেলাম ট্যাজেলাম সব রয়েছে। এটা যেটা আমি বোঝালাম যে সেল মেমব্রেন, অর্গানেলস, নিউক্লিয়াস, ডিএনএ ক্রোমাটিন, সাইটোপ্লাজম, প্লাজমিড ডিএনএ, এটা মেইন যে তফাৎটা হচ্ছে ওইখানে ইউক্যারিওটিক আর প্রোক্যারিওটিক। এটাই হয়ে গেল সেম থিওরি আজকে, ঠিক আছে। আরেকটা জায়গা থেকে তোমাদের আরেকটা নোট যেটা তোমাদের পাঠিয়েছি ওটা বুঝিয়ে দিই। Download। এই বইটা দেখেছিলে এনসিআরটি? এটা দেখেছিলে এনসিআরটি বই? এটা একবার পড়ে নেবে। এনসিআরটি আছে বই, এটা আমি পাঠিয়ে দেবো, তুমি পড়ে নিও এখান থেকে। What are prokaryotic cells? What are eukaryotic cells? পড়ে দিও, এখানেই দেখবে সেল মেমব্রেন আছে, সেল ওয়াল আছে, লাইসোজোম আছে, প্লাস্টিডস আছে, এইসব অর্গানেলস গুলো সম্বন্ধে পড়বে, একদম শর্টে রয়েছে জিনিসটা। ক্রোমোজোমস আছে। এটা দারুণ বই, এনসিআরটি টা দারুণ বই। আমাদের সময় খুব ভালো ছিল, এখনো খুব ভালো। এটা একটা মানুষ মাথা কাজ করে এটা করেছে। এটা হচ্ছে তোমাদের মেন নোট যেটা দিয়েছি, পাঠিয়ে দিয়েছি। সেল থিওরি এটা কি রয়েছে এখানে রয়েছে, হিস্ট্রিটা দিয়ে দিয়েছি। আচ্ছা, এবারে তোমাদের যেটা দেখাতে হবে, হোয়াট ইজ দ্য মডার্ন ইন্টারপ্রিটেশন যেটা বলছে। এগুলো হচ্ছে ক্লাসিক্যাল ইন্টারপ্রিট। মডার্ন ইন্টারপ্রিটেশন হচ্ছে the cell is the fundamental unit of structure and function in living organism। একটা সেল মানে ফাংশন মানে হচ্ছে কি কাজ করছে, ঠিক আছে, যেরকম একটা স্পার্ম ফার্টিলাইজ করছে, একটা এগ ফার্টিলাইজ হচ্ছে, হ্যাঁ, তো ওটা হচ্ছে ফাংশন। All cells arise from pre-existing cells by division. Cells contain hereditary information DNA which is passed from cell to cell during cell division. সেলের মধ্যে ডিএনএ আছে যেটা আরেকটা সেলকে সে দিয়ে দেয় বিভাজনের সময়, ডিভিশনের টাইমে। All cells are basically the same in chemical composition in organisms of similar species. মোটামুটি কেমিক্যালি সব সেল মোটামুটি এক। তোমার লিভার বা একটা গোটের লিভার, একটা র্যাবিটের লিভার, সব এক, মানে মোটামুটি এক সেলের কেমিক্যাল কম্পোজিশন। All known living things are made up of one or more cells. So তোমার মধ্যে বিভিন্ন রকম সেল রয়েছে, তোমার স্কিন সেলস, তোমার ব্লাড সেলস, তোমার লিভারের সেলস, হার্টের সেলস, বিভিন্ন রকম সেলস রয়েছে। Some organisms are made up of only one cell and are known as unicellular organisms. তুমি তো জানো প্রোটোজোয়া। Others are multicellular and composed of a number of cells. The activity of an organism depends on the total activity of independent cells. তোমার পুরো কাজ হচ্ছে তোমার নিজের কোষগুলো কি কি কাজ করছে। তোমাকে হাঁটতে বললে হাঁটছো, তোমার ব্রেন সেলস বলছে হাঁটতে, তাই জন্য ওদের পুরো কোঅর্ডিনেশনেতেই তোমার তুমি এক্সেপশনস আছে ভাইরাস। ভাইরাস এমন একটা জিনিস, বাইরে যখন থাকে ওটা হচ্ছে নন লিভিং,
ডিএনএ আছে একটা কিছুর মধ্যে নন লিভিং, কিন্তু যেই একটা প্রাণীর মধ্যে চলে যায় তোমাকে ইনফেক্ট করছে, সেটা লিভিং হয়ে গেল কোভিড। বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওটা নন লিভিং, ওরা ওখানে আর ডিভাইড করছে না, কিছু করছে, তোমার ভেতরে কে ডিভাইড? ওখানে ওদের কোনো কাজ নেই, ওটা তুমি বছরের পর বছর তুমি রেখে দাও, কিছু হবে না। এইটা ফোনের মতন বসে থাকবে। আর যে প্রথম সেল যেটা হয়েছে প্রি এক্সিস্টিং, এটা কি করে হলো? এটার কোনো ডেফিনিশন এটা বলছে না। আচ্ছা, আবার অদ্ভুত ব্যাপার বলছে, ওদের ডিএনএ রয়েছে তো, কিন্তু তোমার ভেতরে মাইটোকন্ড্রিয়া আর ক্লোরোপ্লাস্ট ওদের নিজস্ব জেনেটিক মেটেরিয়াল থাকে, তাদের নিজস্ব ডিএনএ থাকে, আর ওরা নিজেরাই মানে ডিভাইড করে তোমার সেলের মধ্যে। ওরা সেল নয়। সো অ্যাকর্ডিং টু দিস থিওরি যে বলছে ফ্রম প্রি এক্সিস্টিং সেল, ওটা তো সেলের মধ্যে একটা অর্গানেল, সে তারাও তো ডিভাইড করে যাচ্ছে নিজেদের মধ্যে, ওরাও কি তাহলে নিজেরা সেল? সুতরাং ওই সেলের মধ্যে সেল, এটা একটা একটা ব্যতিক্রম মনে হচ্ছে না, যে এটা কি অদ্ভুত ব্যাপার। এগুলো হচ্ছে এক্সেপশন। ঠিক আছে, এটা সব পাঠিয়ে দিয়েছি, আজকে এখানেই থাকুক, ফাটাফাট আজকে শেষ করে দিয়েছি। পরের দিন আমরা জেনারেল স্ট্রাকচার অফ প্রোক্যারিওট ব্যাকটেরিয়া, আর্কিয়া, আর ইউক্যারিওটস করব। পরের বুধবার করা যাক, শনিবার অনলাইন করো। তুমি দেখা, তুমি নজর দেখে নিলে, আমি অত এসব খেয়াল রাখি। দেখো না, জানুয়ারিটা, এটা জানুয়ারি দিল না, মার্চ দিল, আমার খেয়াল নেই। মনে হয় দিয়েছো আপনি, বেশ কয়েকটা তো দিলে, তারপরে এটা এক মাস দেওয়া হয়। ও, আমার অত খেয়াল নেই, তুমি একটু ভালো করে দেখে নিও কোন মাসগুলোতে দিয়েছো, কোন মাসগুলোতে মাকে জিজ্ঞেস করো, যে দিচ্ছে তো। হ্যাঁ, ঠিক আছে।